Good morning, students. Shooting an elephant is one of your prescribed texts in your syllabus, and it is by George Orwell. This is a very, very important text. Now, this text, অনেক সময় এটাকে এসেও বলা হয়, শর্ট স্টোরিও বলা হয়. I think we had studied it when we were in school. আমরা যখন স্কুলে ছিলাম, স্কুলের এখন জানি না স্কুলের সিলেবাসে কীরকম আছে. We had studied it in our school days. এটা কলেজেও আছে. So you can understand the importance of this essay or short story. Why is it important? Definitely from your exam point of view, you will study this. But at the same time, when you will study, write and think, when you are dealing with this, you will get acquainted with many concepts. হয়তো তোমরা কিছু কনসেপ্টস আগে থেকে জানো কয়েকজন, but most of you will come to know about the role of imperialism, what is dystopian, what is the importance of culture and what is cultural space, about racism, hegemony, Orwellian, and many things more. You can say it is a political essay, a political writing. You can say it is a cultural writing, social writing. It has many more context. A very, very important text for learning or understanding politics around us. From the title, it looks like shooting an elephant. Like title is shooting an elephant. Title is likha ache mone hocche elephant ke shoot kore. Something about the technique. Okay. But when we discover, I hope you have got the text. I have posted the text in the WhatsApp group. So you should go through it. And even if you have not gone through it, after listening to this class, after attending this class, please go through it. I hope you will understand the text better. এই ক্লাস শোনার পর যখন টেক্সটটা পড়বে তখন আরও বুঝতে পারবে বেশি ভালো করে. Now, George Orwell, this is not his real name. This is his pseudonym. ঠিক আছে, অনেক রাইটার্সরা আছে যারা pseudonym মানে ফলস নেম ব্যবহার করে. So George Orwell is his pseudonym, a false name. His original name was Eric Arthur Blair. তো এইসব এত ডিটেলসে যাওয়ার দরকার নেই. So just for your extra information I have to. Now he was born in Bihar. ঠিক আছে, বিহারে জন্ম হয়েছিল. And then he was educated in England, and then later on he came back, and then he was posted in Burma. Okay, এই যে ঘটনা যেটা ঘটেছে শুটিং অ্যান এলিফ্যান্টের ঘটনা, it took place in Burma. তোমাদের বই টেক্সটে আছে, এক্সাক্ট নেমও লেখা আছে, মোলমেন বলে নাকি. So you look at that. So he was posted as a sub-inspector or a police officer in Burma. Okay. Now you must have heard about some words like Big Brother, Big B. This kind of, there were many words which he had created. Big B, Big Brother. আরও অনেক এই ধরনের ওয়ার্ডস আছে যেগুলো ওনারই ক্রিয়েটেড ওয়ার্ডস, and this he had created to make people understand, the readers understand, of certain countries which play the role of Big Brother, দাদাগিরি যেটা. Big Brother তো তোমরা, I'm sure this is the most common term used by youngsters like you. স্কুল কলেজের ইউনিভার্সিটির ছাত্ররা এসব বেশি ব্যবহার করে.
The Big B শব্দ উনারই coined. This was his coined term, and it shows about the power structure. It explains Big B মানে the power structure দেখাবার জন্য. Someone is considering himself bigger than the other. One country thinks itself bigger than the other. When I'm telling country, you try to understand why uh, what is the importance of this text. এই টেক্সটেও আমরা দেখব, এই অ্যাসেটেও আমরা দেখি যে কীভাবে দ্য ব্রিটিশার্স জাস্ট যেরকম ইন্ডিয়াতে ব্রিটিশার্স রুল করেছে, in Burma also the Britishers had ruled, and we know there are so many countries the Britishers have been ruling, and at that time the Britishers were all powerful. পৃথিবীর বুকুতে তখন ব্রিটিশ রাজই চারিদিকে ছিল, ঠিক আছে? Now most of the writers or the Britishers or the white people, এই যে সাদা রঙের লোক যারা ছিল, ডেফিনেটলি নিজের দেশের পক্ষে ছিল. অরওয়েল ওয়াজ অ্যান এক্সেপশন. সবসময় ওরা নিজের দেশ, দে ওয়ার প্রাউড অফ দেয়ার ব্রিটিশ কালচার, দে ওয়ার প্রাউড দ্যাট দ্য ব্রিটিশার্স রুল দ্য ওয়ার্ল্ড. বিশ্বের বেশিরভাগ দেশকে ব্রিটিশার্স রুল করেছে, ইংলিশম্যানরা রুল করেছে. দে ওয়ার ভেরি ভেরি প্রাউড অ্যাবাউট ইট. Even many writers, when they wrote something which are always pro-British, pro-English. Now Orwell was an exception. Orwell was an exception. Now look at the word I have written, anti-imperialist. Now what is imperialism? You should know all these words very very clearly. ডিগ্রিতে পড়াও মানে কি, তোমার অনেক কিছু জানা হয়ে যাওয়া উচিত, অনেক কিছু জানা হয়ে যাওয়া উচিত. What is imperialism? What is dystopian? What is Orwellian? Okay, because you must be, particularly when you listen to news যখন আমরা শুনি, এইসব ওয়ার্ডসটাকে খুব ফ্রিকুয়েন্টলি ব্যবহার হয়. What is hegemony? ঠিক আছে, I will explain. You please concentrate, listen to the essay, listen to the class, read the essay well. Automatically you will understand. Now what is imperialism? When others are controlling. So at that time the Britishers were controlling most parts or many parts of the world. India, Burma, Africa, অনেক দেশ, এশিয়ার আরও বিভিন্ন দেশ এদের কন্ট্রোলে ছিল. Now this was something not correct. This is what Orwell is trying to say. Control তো করছে, but the political approach was not at all good. The political approach was not at all correct. It was like behaving like as if they were the owner. এখন বার্মা ইন্ডিয়াতে এসে ব্রিটিশ রাস্তা মালিকানা করছে. So are they really the owners? Definitely not. They were not the owners. They were not the owners, but they behave like the owners. আর এখানে যারা এথনিক লোক, এখানে যারা অরিজিনাল লোকেরা, এদেরকে সাবঅর্ডিনেট হয়ে একদম নিচু হয়ে থাকতে হতো. ওকে, দিস ইজ হোয়াট হিজ Orwell, as an Englishman, as a Britisher, and he was a government employee at the time. He was himself a police officer, a sub-inspector. Despite being so, he could write such an essay. And most of his works, he's have been trying to show that. ওনার একটা ফেমাস নোভেল আছে 1984 বলে একটা ফেমাস নোভেল আছে, সেটা আমাদের এমএর সিলেবাসেও ছিল. So you see, his writings are so important from the political point of view to understand even to understand today's politics. Orwell is very very relevant. Orwell is very very relevant. What is imperialism? When other countries, one country controls another. So Orwell was anti-imperialist, despite being an imperialist police officer, despite representing his own country, Englishman, the powerful Englishman at that time. He wrote something, he gave the evidence of the negative sides of the British rule. He gave the evidences in his writings, in his novels, in his essays, and then his novels were called like 1984 যেটা নোবেল উনি লিখে গেছিলেন, সেটাকে ডিস্টোপিয়ান নোবেল বলা হয়. ডিস্টোপিয়ান, what is the meaning of dystopian? This is also a very frequent term used in the thinking arena. Those who read, write, think and are aware of the present situation around the world, আর নিউজ টিউজ দেখে যারা, এইসব ওয়ার্ডস ভীষণ ব্যবহার হয়. ডিস্টোপিয়ান, what is dystopia? Dystopia is when something has gone absolutely like very tyrannical type.
tyrannical governments, dystopian governments. When I say dystopian government, tyrannical, একদম খুব cruel, okay, very cruel government. Usually it is used from the political context, dystopian government, dystopian man, dystopian situation. The situation was dystopian, and আমি যদি বলি তার মানে কি, the situation was very cruel, it was not correct, it was morally not correct, ethically not correct, politically, socially, culturally, everything has gone wrong. Dystopia, সব উলট পালট হয়ে যাওয়া, যেরকম যাওয়া উচিত ছিল, যেরকম গভর্নমেন্ট রান করা উচিত ছিল সেরকম নয়. It was very tyrannical, ruled with very much of force used, okay. Now Marxist, তো you know what is Marxism and who was Karl Marx, political science ya ছোটবেলা থেকে স্কুল থেকে আমরা পড়ে আসছি. So Orwell is often considered, he is considered a Marxist, where he is siding with the labor class, where he is showing the class contradictions, high class, low class, industrial class, capitalist class, and the labor class. And he was in the favor of the labor class or the lower classes. ঠিক আছে. So imagine a writer who represented the Britishers, the British Empire, and উনি ওনার দেশের যেটা সিস্টেম, ব্রিটিশার্সরা, ইংলিশম্যানরা যে সিস্টেম অ্যাকসেপ্ট করেছিল আর যেটা চালু করে রেখেছিল চারিদিকে, he himself was writing. Why is George Orwell so relevant? Why should we read again and again from school to university? Orwellকে কেন পড়া হয়? Because he was the one of the rarest English writers, British writers, who could show the negative sides of his own country's way of ruling the world. Okay, way of ruling the world was not correct. This is what he was trying to say. That's why we find interest in him. We find his works very interesting and very necessary also. Now, I will randomly discuss the essay. I hope when you will listen to the class, to the essay, you will hopefully understand when you read the text later on, and you will be able to relate to it. এখনও দেখবে সাহেব বলে ডাকা হয়, সাহেব শব্দ আমরা এখন ব্যবহার করি না, ইন আওয়ার ডে টু ডে লাইফ অলসো ইউজ দিস ওয়ার্ড সাহেব, সাপ, এখানে লোকেরা বলে অমুক সাপ. Now this word, এই যে সাব শব্দ বা সাহেব শব্দ বা সাহেব, this is the Englishman used to be addressed সাহেব, someone who is my owner, okay, someone who is my owner, someone who is my superior, so who is superior to me, okay. এই ওয়ার্ডটা এখনও এই কলোনিয়াল টাইমস থেকে এই ওয়ার্ডটা ব্যবহার করা হয়েছে. এই স্টোরিটা বার্মাতে সেটিং হয়ে আছে. Now you look at the title. The title shows as if the essay will show you only how he shoots an elephant. Elephantকে কীভাবে মারবে জর্জ অরওয়েল নিজে. Now this is a real event. এটা স্টোরি যখন আমি বলি বা আমরা বলি শর্ট স্টোরি, এটা কোনো ফলস শর্ট স্টোরি নয়. ইট ইজ বেসড অন হিজ ওন এক্সপিরিয়েন্স, ওকে. সেই এরিয়া, বার্মার সেই এরিয়াতে খুব বেশি এলিফ্যান্টস. আমাদের এশিয়া, সাউথ এশিয়াতে প্রচুর এলিফ্যান্টস, আগে তো খুব বেশি ছিল, এখন তো কমে গেছে. So filled with elephants at that time. So sometimes these elephants used to create havoc. What is the main story? It's a very simple story, and behind the story the rest of the context run. তো একটা এলিফ্যান্ট একজন কুলিকে মেরে ফেলেছিল. So after that Orwell was informed over telephone that someone died. One elephant killed a coolie, a Dravidian coolie. So you come. Because he was a police officer, he needs to be informed. So he was informed to come and kill the elephant because there was fear. একটা আমাদের এরিয়াতে যদি একটা হাতি এসে একজন লোককে মেরে ফেলে and এটা খোলা ঘুরতে থাকে, how will be our reaction? What will be our fear? So something like that, okay, something like that. The people became very scared and people waited that Orwell should come and kill the elephant and save them from any future mishaps. So he took a small gun or rifle or weapon and he went to shoot the elephant. So people started gathering when he যত কাছে যেতে থাকলেন লোকেরা ওনাকে একদম ঘিরতে থাকলো. People started making crowds around him, okay. Crowds মানে
around 2000 people gathered, 2000 people, 2000 মতো লোকেরা সেখানে গ্যাদার হয়েছে, সেখানে গ্যাদার হয়েছে টু সি, টু ওয়াচ, to witness how Orwell kills the elephant, shoots the elephant. Also, these Burmese people used to eat elephant meat. এলিফ্যান্টটাকে মারার পর মাংসটা যে খাবে সেটার জন্য ওরা ওয়েট করছিল, বাট mostly they were also interested in how he kills. Now Orwell, he was in two minds. He was in two minds whether he should shoot or he should not. When he saw the coolies ডেড বডি, লোকেরা যখন ওনাকে দেখালো, ডেফিনেটলি এখানে একটা ডেসক্রিপশন আছে বইয়ের মধ্যে, টেক্সটের মধ্যে, হাউ দ্যাট কুলি, দ্য ডেড কুলি ওয়াজ ডেসক্রাইবড। নাও আই হ্যাভ গিভেন ওয়ান বুলেট পয়েন্ট, ইউ সি ইমেজেস মানে একটা ছবি তৈরি করা। তো ডেড বডি যেটা ছবি তৈরি করেছেন সেখানে দেখবে দ্য গ্রিনিং ডেড বডি। হোয়াট ইজ গ্রিনিং? মানে ডেড বডি যেন হাসছে মানে কি, এমন কষ্ট পেয়েছে, মুখের দিকে প্রাণ বেরিয়েছে, দ্য dead body was looking like as if he was laughing, but actually he was making a parody, he was making some kind of mock. So these are some kind of things that he mentioned, the way he describes certain things, particularly the eastern people is sometimes আজকের যুগে। তারপর অনেক সময় এসেতে দেখবে how he describes the Burmese people. He writes the word naked children, he writes certain words like ইয়েলো ফেসেস, এই ধরনের ওয়ার্ডস আজকের যুগে লিখলে বিপদ আছে। আজকের যুগে লিখলে লোকেরা it will not be accepted, it will be highly criticized. So you can see how Orwell frankly and very honestly described how the Englishmen thought about the Eastern people or about the Burmese people. Okay, when you read the text, you will find hate is something, a very recurrent theme where again and again it is shown. You see one of the bullet points, in one of the bullet points I've written hate. Okay, now hate, gilna. In the Englishmen used to hate the Burmese people, and the Burmese people used to hate the Englishmen. Remember, the Englishmen used to hate the Britishers used to hate the Burmese people, and the Burmese people in return also hated the Englishmen. Obviously এই ধরনের যদি গভর্নেন্স থাকে, where the government is thinking itself superior, doing nothing important, considerable and necessary for the welfare of the people, আমাদের দেশে যদি এখন একটা গভর্নমেন্ট হয়ে যায় যেটা কিছু করে না, খালি উস্তাদি করে, মালিকানা করে, and I am government, how will be our reaction? So something like that. স্টার্টিংয়ের যেটা প্রথম প্যারাগ্রাফেই দেখবে the hatred is very clearly visible. Okay, how he hates the hated the people, and how the people also hated the Englishmen back. দেখবে সেখানে লেখা আছে that লেডিজরা, ইংলিশ মেয়েরা যখন বাজারে যেত, তো বার্মিজ লোকেরা কী করতো, পান খেয়ে, বিটেল জুস পান খেয়ে, পানের যেটা আমরা থুক যেটা, সেটা এদের কাপড়ে ফেলে দিত। Okay, they used to spit the bitter juice on the dresses of the English ladies. Imagine how much hatred was there in the minds of the Burmese people for this Englishmen, for their rulers. একটা বুদ্ধিস্ট প্রিস্টের উদাহরণ আছে, ও তো একদম how the Buddhist priest used to behave, he used to openly laugh, the people used to openly laugh at them. যখন ইংলিশম্যানরা বাজারে আসতো তো খোলাখুলি হাসাহাসি করতো। এটা আমরা কোন সময় করি, কোন সময় মানুষের এই ধরনের কাজ করে? So when we are irritated with someone, when we hate someone, when we don't want someone to be there. Okay, so this was what the writer is trying to say, that perhaps we should not have been there. It is the people who make us live in their country. আমরা জোর করে কোথাও থাকতে পারবো না। The people, if they allow, then only we can rule there. That's why you see most of the what is the importance of this line, what is the importance of this word. That's why only the proof. What is the proof? The proof is, that's why the British government from our own country also 200 বছর থাকার পর we could throw them out. In Burma is also an independent country today. তো লোকেরা যতদিন চেয়েছে ততদিনই তোমরা থাকতে পেরেছো as our rulers.
Otherwise, it is not possible. You can also relate it to our present day government, present day governances around the world. অলমোস্ট ইন অল কান্ট্রিজ যখনই আমাদের একটা গভর্নেন্স পছন্দ হয় না, আমরা নেক্সট টাইম কী করি, ইলেকশনে ভোট দিয়ে চেঞ্জ করে ফেলি। আমরা ইলেকশনে ভোট দিয়ে চেঞ্জ করে ফেলি। উই চেঞ্জ আওয়ার লিডার্স, উই চেঞ্জ আওয়ার রুলার্স, ওকে, উই চেঞ্জ দ্য গভর্নেন্স সিস্টেম, দ্য political, whatever it is. So similarly, this is what Orwell is trying to show, trying to explain. Now actually he was trying to show how imperialism works. Imperialism আগে বলছি একটা দেশ আরেকটা দেশের উপর যখন রাজত্ব করে সেটাকে বলা হয় imperialism. Then later on in the end of the text he is telling the young ones who are coming, the younger imperialists, কারণ ব্রিটিশ শাসক governance যখন চারিদিকে শেষ হয়ে গেল and the Britishers started to withdraw, then who were the next world leaders who came up? Who were the next world leaders that came up? USA and USSR. USA and USSR. USA বলতে আমরা আজকে যেটা আমেরিকা বলি সেই USA, আর USSR বলতে আজকের যে রাশিয়া, যেটা ছোটোখাটো রাশিয়া বলে আমরা দেখি, যেটা দ্যাট রাশিয়া ওয়াজ অরিজিনালি, there were many other countries at that time. রাশিয়া ডিসম্যান্টেল হয়ে গেছে, রাশিয়া later on it became many other smaller countries, কিন্তু আগে এটা অনেকটা দেশ মিলিয়ে একটা রাশিয়া হতো, অনেকটা, I think more than 10 or something like that. I'm not sure, you can check in the Google how many countries, states together made Russia. তারপর রাশিয়া ভেঙে রাশিয়া একটা আলাদা দেশ হয়ে গেছে, আর এটা থেকে আমাদের দেশ থেকে যেরকম পাকিস্তান আর বাংলাদেশ তৈরি হয়েছে, সেরকম রাশিয়া থেকে USSR থেকে অনেক দেশ তৈরি হয়েছে, অনেকটা দেশ তৈরি হয়ে গেছে। রাশিয়ার আশেপাশে যেগুলো দেখবে তোমরা, many countries have come up in the map also you can see. So but at present only Russia is surviving, but it is no more as powerful as it was at that time when it had replaced the Britishers along with USA তো থেকে গেছে, still we consider USA as the most powerful country. তো তখন USA আর USSR, আগের রাশিয়া যেটা, USA আর USSR had replaced or were replacing Great Britain or England. ঠিক আছে? So this was what Orwell was trying to say. He was trying to say that how one country, একটা দেশের imperialism শেষ হতে চললো, তো আরেকটা দেশ বা আরও 1-2টা দেশ 3টা দেশ মিলে নতুন imperialism তৈরি করলো, নতুন imperialist countries হয়ে গেল। And this event took place when Britishers were in the waning period, when Britishers এদের যখন ক্ষমতা অলরেডি কমে যাচ্ছিল, সেই জন্য আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কীভাবে লোকেরা ওপেনলি উপহাস করে, মেয়েদের, ইংলিশ মেন কাপড়ে পানের যেটা পিক আমরা বলি সেই পিকটা ফেলে দেয়, থুতু যেটা সেটা ফেলে দেয়, they could dare because the English power was going down at that time and new powers were coming up. Okay, so when you are reading the text, please remember all these things. Then only you will understand the importance and essence of this essay or short story. Now, what is hegemony? Hegemony, very common term used even today. Now this is what is hegemony here. Hegemonic identity is mentioned. You can observe the hegemonic identity all throughout the essay. What is the hegemonic identity? What is a hegemonic identity? Again, it is related to dominant identity. এক দলের লোকেরা নিজেদেরকে সুপিরিয়র মনে করে, তো ব্রিটিশার্সরা তখন নিজেদেরকে সুপিরিয়র মনে করতো, হেজিমনিক। Okay, and particularly this identity is something very, very important in this essay. Identity, what kind of identity you have to realize is mentioned in this essay or short story by Orwell. The political identity, particularly the political identity he wants to bring to our notice. And another thing, again and again you should remember, I'm telling that Orwell himself was a Britisher, was an Englishman, so this
এই যে উনি এসে লিখেছেন আর ব্রিটিশার্সদের সম্বন্ধে লিখেছেন যেটা, এটা তো মিথ্যা হবে না। ইট ইজ অ্যান ইনসাইডার স্টোরি। হি ইজ অ্যান ইনসাইডার। হু ইজ অ্যান ইনসাইডার? আমি আমার বাড়ির লোক, সো আই এম দ্য ইনসাইডার অফ মাই ফ্যামিলি। আই উইল নো মাই ফ্যামিলি মেম্বার্স মোর দেন ইউ উইল নো। Okay, I am a Muslim, so I am an insider of this community. I am a Muslim and I am an insider of this community. How the psyche of my community works, আমার কমিউনিটির লোকেরা কীভাবে ভাবে, কী ধরনের ভাবনা, কী ধরনের জীবন আমি যদি লিখি from different contexts, social, political, personal, so that will be an insider's view. Okay, I am an insider of my community, and if I write something about my community, then I am an insider from my community, and it is the insider's view. So similarly, here also Orwell is an insider of the British community, of the British people, of the English man. So that's why this is very important. তারপর এক তো ইনসাইডার, তারপর আবার উনি অ্যান্টি কথা বলছেন এগেনস্ট দ্য ব্রিটিশার্স। তা এখন তুমি যদি এই দেশের লোক অ্যান্ড ইউ আর ওয়ার্কিং অ্যাজ এ গভর্নমেন্ট এমপ্লয়ি আন্ডার দ্য প্রেজেন্ট গভর্নমেন্ট অ্যান্ড ইউ কিপ অন টকিং এগেনস্ট দ্য গভর্নমেন্ট, আর অনেক লোকেরা আছে দেখবে দে ক্রিটিসাইজ দ্য গভর্নমেন্ট, দ্য প্রেজেন্ট গভর্নমেন্ট, বা যে গভর্নমেন্ট আসে সেই গভর্নমেন্টের সাথে সাথে অনেক গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজ আছে যারা ক্রিটিসাইজ করতে থাকে। ওকে, রাইটিং অ্যাবাউট দ্য নেগেটিভ অ্যাসপেক্টস, দ্য নেগেটিভ এফেক্টস দ্যাট দে লিভ অন দ্য সাবজেক্টস, on the people, on the countrymen, on the citizens, এইসব লিখতে থাকে। সো অরওয়েল ওয়াজ সামথিং লাইক দ্যাট। আজকাল তো অরওয়েল ওয়াজ অ্যাট দ্যাট টাইম অ্যান এক্সেপশন। অরওয়েলের মতো এরকম খুব কমই আছেন তখন এইভাবে লিখতে পারতো এগেনস্ট দ্য ব্রিটিশার্স, এগেনস্ট হিজ ওন গভর্নমেন্ট, এগেনস্ট। আজকাল তো উই ফাইন্ড ইটস ভেরি কমন অ্যান্ড ইট ইজ এক্সপেক্টেড দ্যাট উই ক্রিটিসাইজ আওয়ার গভর্নমেন্ট সো দ্যাট উই ক্যান রিফর্ম দ্যাম। উই ক্রিটিসাইজ ফ্রম দ্য পয়েন্ট অফ ভিউ, আমরা যখন আজকের গভর্নমেন্টকে, যেই গভর্নমেন্টই আসুক না কেন, যখন আমরা ক্রিটিসাইজ করি, লিখি বা কিছু আলোচনা করি, that means what? We want to see that government reform, change for the better, change for the better. So Orwell actually hated imperialism. Orwell actually hated imperialism. He did not. He had actually, you can say, he had quite a soft heart. আর in governance বলতে আগের governance আর এখন তো definitely there is more consent, as I said, in every 5 years you can change your government. তো আগে তো এরকম ছিল না। Britishers 5 years কি, our country was ruled for 200 years. 200 years. 5 years a key change korbe tumi. It was ruled for 2. It was a different scenario at that time. So Orwell used to hate it also because you will see that in the text he has given many images at how the Britishers treated the ethnic people, the people of that country. You can see there is one example he gives of how the prisoners were kept. প্রিজনার্সদেরকে কীভাবে রাখা হতো কেজের ভিতরে, ইন এ স্টিঙ্কিং কেজ, একদম নোংরা বাজে গন্ধ আসছে এই ধরনের কেজে রাখা, জেলের ভিতরে রাখা হতো। সো ইউ সি হি ইউজ টু feel very sad when he used to see that how his government treated, how his government or the representatives of his government treated the local people, the Burmese people. Now, another thing you will notice in this text is that, as I said, that লোকেরা যেরকম ঘৃণা করা শুরু করে দিয়েছিল ব্রিটিশার্সদেরকে, ব্রিটিশার্সরাও কিন্তু এদেরকে খুব ঘৃণা করতো। ফর এক্সাম্পল, Orwell is quite frank to say whatever and however, যতটুকু সম্ভব উনি বলেছেন, এদের কথাও বলেছেন আর নিজেদের কথাও বলেছেন। সো হাউ হি ইজ through the images মানে কি, ছবি তৈরি করা। ওকে, ইমেজেস মানে ছবি তৈরি করা, ছবি তৈরি করে হি ইজ শোয়িং দ্যাট হাউ he is comparing the in one of the images we will find he will comparing the Burmese people to evil spirit little beast. Evil মানে তো খারাপ, বা আমরা বলি না শয়তান, ইভিল স্পিরিট মানে ভূত প্রেরতের মতো, সামথিং লাইক দ্য। এখন ভূত প্রেরত জিন এইসব যখন আমরা বলি তখন হাউ উইল ইট বি এ বিউটিফুল ফেস? নো, ইট উইল নট বি এ বিউটিফুল ফেস। দ্য ফেস উইল বি বিজার, ওয়েট, ভয়ানক ফেস থাকবে। তো উনিও দেখো কীরকম কম্পেয়ার করছেন বার্মিজদেরকে। আজকের যুগে এরকম কেউ লিখলে কিন্তু খুব বেশি হাইলি ক্রিটিসাইজ হবে, আগের যুগে এরকম লিখতে পারতো অ্যান্ড লিখেছেন উনি। সো হি শোড বোথ দ্য সাইডস।
We also hated the Burmese people, and the Burmese people also hated us. How the Burmese people hated us? They used to throw spit, পানের থুতু ফেলে দিত বাজারে যখন ইংলিশ মেয়েরা যেত। হাউ দ্য প্রিস্ট, বুদ্ধিস্ট পূজারি কীরকম ব্যবহার করতো। একবার একটা ইনসিডেন্ট আছে, খেলার মাঠে কীভাবে অরওয়েল ওয়াজ স্ট্রিপড by one of the Buddhist player was stripped. What is stripping? আমরা যে যখন আমাদের এখানে আমরা যখন ছেলেমেয়েরা খেলে যখন তো লেংড়ি মেরে দেয় না কি একটা বলে না, পা দিয়ে ইয়ে করে ফেলে দেয়। সো হি ওয়াজ স্ট্রিপড। ইম্যাজিন এন ইংলিশ ম্যান, এ পুলিশ অফিসারকে আর একটা লোকাল একটা প্লেয়ার যদি এরকম ফেলে দেয়। সো ইম্যাজিন দ্য হেট্রেড দে হ্যাড ডেভেলপড অ্যাট দ্যাট টাইম ফর দ্য ব্রিটিশ পিপল। অ্যান্ড রেফারি যেটা ছিল, রেফারিটা বার্মিজ ছিল, তো রেফারি প্রিটেন্ড করছিল he did not see it. Means what? The referee also মনে মনে হয়তো ওই ভাবছিল ভালো করেছে, তো লেংড়ি মেরে ফেলে দিয়েছে, ট্রিপ করে ফেলে দিয়েছে, ভেরি গুড। সো there are many Indian words used. You will see the word bazaar, mouth, okay, many. Now arekta class e ami bolechhilam how English is a very democratic language, although most of the a huge lot of words are derived from French, but English is the fastest growing language. Karon English has the capacity to amalgamate, accept words from all over the world, from any country. যেখানে ইংলিশম্যানরা গেছে, কোনো একটা ওয়ার্ড পছন্দ হয়েছে, দরকার পড়েছে, সেটা ওয়ার্ডকে ওরা ইনকর্পোরেট করে ফেলেছে আর সেই ওয়ার্ডকে ইংলিশ বানিয়ে নিয়েছে। ওকে, বাট ডেফিনেটলি দে ডু নট ডিনাই দ্যাট ইট হ্যাজ নট বিন ডিরাইভ ফ্রম সো অ্যান্ড সো কান্ট্রি। ফর এক্সাম্পল দ্য ওয়ার্ড মাসালা, মশলা যেটা, মাসালা যেটা ওয়ার্ড, সেই ওয়ার্ডটা এখন ইংলিশম্যানরা অর পিপল ইন দ্য ওয়েস্ট ইউজ ইট ভেরি ভেরি commonly. So this is actually derived from our country or from this side. এই ওয়ার্ড মশালা আমাদের দিকে সাউথ এশিয়াতে এই ওয়ার্ড বেশি ব্যবহার হয়, বা or in the Arab countries this word also must be used. The word পায়জামা, যেটা পরে ছেলেরা বা মেয়েরা, সে এই ধরনের ওয়ার্ডস আজকাল ইংলিশে ব্যবহার করা হয়। এই এসেতেও দেখবে প্রচুর 2-4টা ইন্ডিয়ান ওয়ার্ডস ব্যবহার করা হয়েছে, মাউথ, বাজার। ওকে, নাও ইন্ডিয়ান ওয়ার্ডস কেন ব্যবহার করেছে? ইট ইজ ইন বার্মা, দ্য সেটিং ইজ ইন বার্মা, দ্য স্টোরি ইজ সেট ইন বার্মা, বিকজ হি ওয়াজ বর্ন ইন ইন্ডিয়া, ইন বিহার. So an Indian effect is definitely there. And so when Britishers were ruling in Burma, he had gone there as a চাকরি পেয়ে গেছিল, উনি চাকরি পেয়ে বার্মাতে গেছিলেন। So he was used to Indian words, he knew many Indian words and he used them, and many writers at that time who were in touch with the Indian world, they used many words and they have been in use from then onwards. তখন থেকে এইসব ওয়ার্ডস ব্যবহারে আছে। This word talks about the political consciousness. Okay, political consciousness. You should remain politically conscious. What is the objective? Why Orwell is writing this kind of essay, or even in his other writings? For example, in 1984, আরও অনেক লেখা আছে ওনার, বার্মিজ ডেইজ আছে একটা, তারপর অ্যানিম্যাল ফার্ম একটা আছে। এইগুলাতে again and again he talks about the political aspect. He wants to arouse, what is his aim, what is his objective? Perhaps he wants to arouse the political consciousness of the people. He does not project the Britishers as very superior people, or he wants to show এই যে প্রিজনার্সদেরকে কীভাবে খারাপ ব্যবহার করা হতো, এটা দিয়ে উনি এটা দেখাতে চেয়েছেন দ্যাট দিস ইম্পেরিয়ালিজম ওয়াজ নট সো গুড, দিস ইম্পেরিয়ালিস্ট ওয়ার নট সো গুড, এত মহান টহান ছিল না। এই দেখো আমার দেশের লোকেরা আরেক জাতির মানুষ, হিউম্যান বিং ইজ এ হিউম্যান বিং, whether a Burmese or an Indian or an Englishman, তো ওটা খাঁচার ভিতরে ভরে রাখার তো কথা না। So you see, this is how he was exposing the dark sides of imperialism. And imperialism বলতে আজকে imperialism শেষ হয় নাই. Even today, imperialism is going on from different other ways. ব্রিটিশার্সও তো ইংলিশম্যানরা চলে গেছে,
আরও অনেক কলোনাইজার্স ছিল, জার্মানস অ্যান্ড দ্য ডাচ পিপল অ্যান্ড দ্য ফ্রেঞ্চ পিপল ওয়ার অলসো কলোনাইজার্স, ফিজিক্যাল কলোনাইজেশন, সেগুলো ফিজিক্যাল কলোনাইজেশন ছিল। আজকালকার কলোনাইজেশন বা আই হোপ ইউ নো দ্য মিনিং অফ হোয়াট ইজ কলোনি অ্যান্ড হোয়াট ইজ কলোনাইজার অ্যান্ড কলোনিয়ালিস্ট অ্যান্ড দ্য কলোনাইজড পিপল। তখন ফিজিক্যাল কলোনাইজেশন ছিল, আজকের কলোনাইজেশন একটু অন্য ধরনের কলোনাইজেশন, অন্য ধরনের ইম্পেরিয়ালিজম। ফর এক্সাম্পল কালচারাল কলোনাইজেশন বলা হয় অনেক সময়। আমি তোমাদেরকে একটা উদাহরণ দেবো। ফর এক্সাম্পল দ্য ড্রেসিং কোড, দ্য ড্রেস কোড অফ দ্য উইমেন। ফর এক্সাম্পল আমাদের মারা যখন কলেজে গেছে তখন শাড়ি পরে কলেজে যেত, আমরা যখন কলেজে গেছি চুড়িদার পরে গেছি। আজকাল দেখবে ছোটো ছোটো শহরে বা বড় শহরে, স্পেশালি ইন মেট্রো সিটিজ, ইফ ইউ ভিজিট এ কলেজ প্রিমাইস or ইউনিভার্সিটি প্রিমাইস পার্টিকুলারলি, এখন তো ম্যাক্সিমাম কলেজে ইউনিফর্ম দিয়ে দিয়েছে অনেক জায়গাতে, বা ম্যাক্সিমাম এরিয়াতে দেখবে উইমেন হ্যাভ স্টার্টেড ড্রেসিং আপ লাইক ম্যান, জিন্স প্যান্টস এইসব পরবে, ছেলেদের মতো চুল কাটবে। অ্যান্ড ইভেন ম্যান অলসো ইউ সি লম্বা লম্বা চুল রাখছে, হাতে চুড়ি পরছে। সো দিস কাইন্ড অফ সাম কাইন্ড অফ these are not our cultures. These are not our cultures. This we have borrowed or we have imitated from other countries, particularly from the West. So this is, you can say, one kind of cultural colonization. Then you will see in food habits. For example, most famous or most common example about food habits is the cake culture. আজকালকে কোনো ছোটোখাটো একটা পার্টি হোক বা বড়ো পার্টি হোক, কেক তো থাকবেই। বিয়ের বাড়ি বলো আর এই বলো আর কি, বার্থডে বলো, অ্যান্ড ইভেন কোনো ধরনের সেলিব্রেশন, একজন প্রমোশন পেয়েছে, সো কেক উইল বি দেয়ার। অ্যাকচুয়ালি কেক ইজ নট আওয়ার কালচার, বাট ইট হ্যাজ গট হোমোজেনাইজড। এটা একদম কালচারের একটা পার্ট হয়ে গেছে। সো ইউ সি দিস কাইন্ড অফ কালচারাল ডিফারেন্সেস কাম আপ। There are so many maybe equally good foods, like cake is definitely a delicious food, tasty, very nice. বাট আমাদের দেশে যেগুলো খাওয়ার আছে, যেগুলো দিয়ে আমরা সেলিব্রেট করতে পারি, বা সেলিব্রেশনের যেটা ফুডের মধ্যে যেটা সেন্টার ফুড, মেইন ইম্পর্টেন্ট ডিশ থাকতে পারে, আমাদের লোকাল ফুডও থাকতে পারে না? We can, if we wanted, we could have kept it as one of our local dishes as the main charm of the party. But then we will put the cake as the main charm, as the main attraction food. No? For example, in Muslim community, if you go to a Muslim house, what will be the main food there? Meat most of the time. Meat will be the main food if you are invited somewhere or in a Muslim marriage or any kind of invitation. You will find that is the main food that is there. So આજકાલ cake becomes the main attraction. This kind of cultural dominance, the cultural dominance into এইসব একদম ছোটো ছোটো এক্সাম্পলস দিচ্ছি আমি। ইভেন ইন আওয়ার আইডিয়াস, this food culture, dress culture, these are very small examples. In our ideas also we are changing. In our thought process also we have changed. Now we have borrowed so many ideas from other countries. যেসব অনেক কালচার আমরা অন্য দেশ থেকে আমরা বড় করে ফেলেছি, বা in our life we have inculcated. So imperialism or this kind of dominance or the incorporation or the acceptance of other cultures in our lives continues in some form or the other. আগে কি ছিল? আগে ছিল ফিজিক্যাল ডমিনেন্স, একদম ফিজিক্যালি থেকে ওরা কলোনাইজ করতো। আজকের কলোনাইজেশন সিস্টেম বা ইম্পেরিয়ালিস্ট সিস্টেম একটু বদলে গেছে। ওটা ফিজিক্যাল হয়তো না থাকতে পারে। ইয়েস, ইন সাম কান্ট্রিজ স্টিল ফিজিক্যাল ইজ গোয়িং অন। ফর এক্সাম্পল, আজকাল আফগানিস্তান ইজ ইন দ্য নিউজ এ লট. Afghanistan is in the physical colonization, you can say, some kind of colonization, but although the Western countries have withdrawn now, USA has withdrawn. USA সোলজার্সদের আগে ছিল তোমার ব্রিটিশার্সরা ছিল, রাশিয়ানসরা ছিল, সবাই উইথড্র করে ফেলেছে। সাম কাইন্ড অফ ফিজিক্যাল অকুপেশন। ওয়াই আর দিস ওয়ান গ্রুপ অফ আফগান পিপল আর rebelling? This is my personal point. They are rebelling because they don't want why they want to expel, because they don't want outsiders to come and become their government. Outsiders এসে বা যারা লোকাল গভর্নমেন্ট সেখানে বানাচ্ছে, they are making it with the help of the Western powers, or even
with the help. এখন যেটা চলছে, Afghan government is trying to take the help of Indian, our country of India. So this the other rebel group, they don't want that these outsiders should come and help, or we don't need, we are sufficient by ourselves, you please leave our country. The physical occupation যেটা সেটা হয়তো সবাই খুব বেশি রাগ করে বা খারাপ পায়, বা রেবেল যেটা রিয়াকশন যেটা সেটা বেশি তীব্র থাকে, it is more fierce. Even in this essay, this is what you will see, openly spitting. তুমি পান খেয়ে পানের যেটা পিক, যেটা থুতু, তো কোন সময় ফেলবে আরেকজনের কাপড়ে, when you have become badly angry, আর কন্ট্রোল নেই তোমার অ্যাঙ্গারের। ওকে, ইউ সি, তুমি কোন সময় লেংড়ি মেরে তোমার বসকে ফেলে দেবে খেলার সময়, when you want that leave my country, go away, আমার দেশ ছেড়ে যাও এখান থেকে, go away from my country, আদারওয়াইজ আমি তোমাকে ধাক্কা মেরে এরকম ফেলে দেবো না, আদারওয়াইজ আমি তোমার মুখে কাপড়ে থুতু ফেলে দেবো। ওকে, so when you are reading the text, please read it from that point of view, then only this text will be relevant, then only you will understand that why George Orwell is still there in our syllabus. Now another, some of the other, এটা তো গেছে definitely, these are some of the themes that you should handle when you are reading this text from your exam point of view, and go through the questions around 28টা না 30টা কোয়েশ্চেনের মতো আমি দিয়েছি, ছোট বড় সব মিলিয়ে দিয়েছি। ওকে, so you please go through all the questions and answers, and please write them down in your copy, because when you will go through the question and answers, you will understand the text also better. Confusion থাকবে, সেই কনফিউশনগুলো টেক্সটের কোয়েশ্চেন আনসার্সের মাধ্যমে আরও সলভ হতে থাকবে। সো প্লিজ ডু দ্য কোয়েশ্চেন আনসার্স ভেরি ভেরি সিরিয়াসলি, আন্ডারস্ট্যান্ড, ইউ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য টেক্সট অলসো বেটার। আর আরও কিছু জিনিস আছে দেখবে, যখন উনি হাতিটাকে মারতে যান, ছোট একটা ওনার গান ছিল, রাইফেল ছিল, সেটা নিয়ে যান, তারপর হাতিটাকে যখন ওখানে গিয়ে যখন দেখেন যে কুলিটাকে কীভাবে মারলো, and the way he describes the coolie, the dead Dravidian, the Indian man, Dravidian এখানে ইন্ডিয়ান, সাউথ ইন্ডিয়ান, আমাদের সাউথ ইন্ডিয়ান লোকেদেরকে অনেক সময় দ্রাভিডিয়ান বলা হয়, তো হয়তো সেই ওখানে কিছু কাজ করতো বা ওখানে আগে থেকে ছিল, ওটাকে সেই হাতিটা মেরে ফেলেছিল। Then when he went to the paddy field and he saw the elephant, and then he ordered for a bigger rifle. কুলিটাকে মারার, আর he was under some psychological pressure. This is very very important, please remember. He was also under some, although আমি আগে বলেছি, he did not wanted to kill the elephant. He did not wanted to kill the elephant. According to him, হাতিটা একটু সময় আউট অফ কন্ট্রোল হয়ে গেছিলো, ইট ওয়াজ এ টেম্পোরারি ম্যাডনেস, মেবি একটু সময়ের জন্য রেগে গেছিলো, সেই জন্য সেই কুলিটাকে মেরে ফেলেছে, বাট দ্যাট ডাজেন্ট মিন ইট শুড বি শট। এটা তো মানুষের এরকম হতে পারে, একটা সময় আমরা রাগে যখন আমরা কন্ট্রোলের বাইরে চলে যাই, হয়তো একটা উল্টাপাল্টা কাজ করে দিতে পারি। তো according to Orwell, that it was just a temporarily it had become mad or something or whatever. It was a fine normal elephant. যখন উনি পেডি ফিল্ড ধান খেতে গেলেন, গিয়ে হাতিটাকে পেলেন, লোকেরা ওখানে ওনাকে নিয়ে গেল, হি সো দ্যাট ইট ওয়াজ এ নর্মাল এলিফেন্ট, এ রেগুলার এলিফেন্ট, অ্যান্ড সেখানে আছে, অ্যান্ড হি থট দ্যাট ইট শুড নট বি কিলড অ্যাকচুয়ালি, বাট হি ওয়াজ আন্ডার দ্য সাইকোলজিক্যাল প্রেশার অফ দ্য ক্রাউড। রিমেম্বার, হি ওয়াজ আন্ডার দ্য সাইকোলজিক্যাল প্রেশার অফ দ্য ক্রাউড অফ দ্য বার্মিজ পিপল। 2000 লোকেরা সেখানে জমেছে, 2000 people had gathered, and everybody was watching that. Let us see how this ব্রিটিশার না, ইংলিশম্যান, বাবা ইংলিশম্যান, দেখি তো কীভাবে মারে। ইট ওয়াজ লাইক সামথিং লাইক এজ ইন এ সার্কাস, ওর এজ ইন কোনো কিছু আমরা দেখি, 2000 লোকেরা জমেছে তোমার কোনো একটা ম্যাজিক দেখার জন্য, কোনো একটা তুমি এরকম একটা কাজ করছো, ইট ইজ ওয়ার্থ অফ সেইং, দে ওয়ান্ট টু সি হাউ ইউ ডু ইট, ওয়েদার ইট, যেমন সার্কাসে যেরকম আমরা সার্কাসের লোকেরা সার্কাস দেখায়, হা করে আমরা তাকিয়ে থাকি, অ্যান্ড দেন উই অ্যাপ্লোড অর হুইসেল অ্যান্ড অল দিস, অ্যান্ড দেন তারপর ম্যাজিক শো যখন আমরা দেখতে যাই,
সেটা যেটা সারপ্রাইজ এলিমেন্ট যেটা থাকে, সো সামথিং লাইক দ্যাট. সো Orwell was under the psychological pressure of the Burmese people. Otherwise, in his heart, he had no intention to kill that elephant. According to him, the elephant had become only temporarily mad, or একটু সময়ের জন্য রেগে গেছিলো, সেই জন্য সেই কুলিটাকে মেরে ফেলেছে. এলিফ্যান্টটাকে মারার কোনো দরকার নেই. He had quite a kind heart, you can say. But because of the psychological pressure, because of the pressure of the people around him, the people were waiting to see, watch how does an Englishman kill or shoot an elephant. Then he ordered for a bigger rifle. আর একটা বড় রাইফেল অর্ডার বললেন আনতে, সেটা দিয়ে তারপর এলিফ্যান্টটাকে উনি কীভাবে মারলেন, and how it was bleeding, the scene that he had described, he has written down. It is really a very sad scene. সো ইউ সি, এই যে এসেটা উনি লিখেছেন বা লিখতে যখন চলেছেন, ওয়াইল ইট ইজ আ ভেরি স্মল ইভেন্ট, কোয়াইট আ স্মল ইভেন্ট, শুটিং অ্যান এলিফ্যান্ট, একটা হাতিকে মারা হলো, যে হাতি কন্ট্রোলের বাইরে চলে গেছিলো. বাট ওয়াইল হি ওয়াজ রাইটিং দ্য এসে, হি ওয়াজ এক্সপোজিং নিউমারাস aspects of the British people and the Burmese people. The British people, the Englishmen, how does an Englishman live, with what kind of fears, কি ভয় ছিল ওনার যখন উনি মারতে গেছিলেন, মারার জন্য রাজি হলেন. why he became mentally ready to kill? Because he was in the fear if the Burmese people thought that the Englishman is a coward. যদিও বাহারে একটা হাতি মারতে পারলো না, এবার ইংলিশম্যান, এ আবার ব্রিটিশার, এ আবার আমার দেশে এসেছে রুল করতে. সো হি হ্যাড টু কিপ দ্য ইমেজ অফ হিস কান্ট্রি, ইমেজ অফ হিস গভর্নেন্স. বাট হি ওয়াজ ডুইং ইট আনউইলিংলি. রিমেম্বার, হি ওয়াজ ডুইং ইট আনউইলিংলি. মানে আমরা যে বলি না চেয়েও করা, কিছু কাজ আমাদের সবার এরকম করতে হয়, বলতে হয়, which we don't want to say, which we don't want to do, but in life, you know, everyone's life it happens. So something like that, he did it unwillingly because of the pressure from the Burmese people, pressure from his local governance, his governance. দুই দিক থেকে কিন্তু প্রেশার ছিল হাতিটাকে মারার জন্য. এক তো বিকজ হি রিপ্রেজেন্টেড হিজ কান্ট্রি, হি রিপ্রেজেন্টেড হিজ ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট. আরেকটা, লোকেদেরকে তো দেখাতে হবে না আমি ব্রিটিশার, আমি ইংলিশম্যান, আমি সব কাজ করতে পারি, এই বিশাল একটা প্রাণী হাতিকেও মারতে পারি বন্দুক দিয়ে. ইউ সি, ইউ হ্যাভ কাম টু সি ইট, তোমরা দেখতে এসেছো, তাহলে দেখে যাও. বাট ইন হিজ হার্ট হি ডিড নট ওয়ান্টেড টু কিল. সো দিস হি ওয়াজ ট্রাইং টু শো দ্য how the Britishers pretend. He was also trying to show Britishers, they pretend, দেখায়, বড় হওয়ার ভান করে. আমিও আজকে বড় হওয়ার ভান করলাম, ব্রেভ, বীর হওয়ার ভান করলাম. I pretend to be brave. If I am so brave, if I am really brave forever, if I am brave forever, then why did the Britishers withdraw from all the countries, from all its colonies? যদি ব্রেভ ফর এভার, তাহলে ব্রিটিশার্সরা সব কলোনিজ থেকে বেরিয়ে গেল কেন, বেরোতে বাধ্য হলো কেন? দিস ওয়াজ হি ওয়াজ ট্রাইং টু সে. আজকের যুগে আমরা বলতে পারি ইন আফগানিস্তান, if the Britishers and the Americans and the Russians and the Canadians and the Germans who had gone there to take the physical ownership with the help of one of the local governments, তাহলে ওরা উইথড্র করছে কেন? তাহলে ওরা উইথড্র করছে কেন? ভয় সবার থাকে, ভয় সবার মনে থাকে. ইফ ইউ আর এ কলোনাইজার, ইফ ইউ আর এ রুলার, তাও তোমার মনের মধ্যে অনেক ধরনের ভয় থাকবে. দের উইল বি ইফস অ্যান্ড বাটস. অ্যান্ড ইফ ইউ আর কলোনাইজড, if you are colonized, then also there will be some kind of both positive and negative aspects, some kind of fears in our minds. Now, after killing the elephant, again you can look at it from different, you have to look at the essay from this, because তোমার TDC second year উঠে গেছো, এখন আরও বড় হয়েছে, your thinking capacity should increase. You should be able to think better in a deeper way, in a deeper manner. আরও একটু ডিপলি, আর একটু গভীরভাবে টেক্সটটাকে দেখতে হবে. তো এই ক্লাসটা শোনার পর আই হোপ ইট উইল হেল্প ইউ, অ্যান্ড অলসো ইউ গো টু দ্য কোয়েশ্চেন আনসার্স, ইউ রাইট দেম ডাউন. তো আরেকটা জিনিস আমরা এখানে দেখতে পাই, যে হাতিটাকে মারার পর অ্যাজ ইফ হি ওয়াজ নট এবল টু রিকনসাইল উইথ হিমসেলফ, যেন বুঝাতে পারছিলেন না নিজেকে মনে মনে, ইফ আই ডিড দ্য কারেক্ট থিং, হাতিটাকে মেরেছি. ইট ওয়াজ অ্যান হেল্পলেস অ্যানিমাল, ইট ওয়াজ এ হেল্পলেস অ্যানিমাল না. বন্দুকের সামনে একটা হাতি, এই পাওয়ারফুল বন্দুক, রাইফেল. সো ইট ওয়াজ হেল্পলেস, ইট কুড নট ডিফেন্ড ইটসেলফ. সো হি ওয়াজ ফিলিং গিল্টি, হি ওয়াজ সাফারিং ফ্রম সেন্স অফ গিল্ট. তো
ব্রিটিশার্সদের মধ্যে যারা বড় যারা ছিল, দ্য ওল্ড এজড যারা ব্রিটিশার্স ছিল, দে সেড okay, you did a right thing because it killed the coolie, killed the coolie, or rather they were divided. Like one section thought, the young and the old people were divided, the British young and the British old. One section thought, okay, because it could kill the coolie, একটা মানুষকে মেরে ফেলেছে আর তুমি এটার বদলে তুমি হাতিটাকে মেরে ফেলেছো, so it is justified. Okay, it is justified. Another was telling, no, you should not have killed the elephant. The younger generation particularly was telling that you should not have killed the elephant because its value is more than the coolie. Remember this. The younger generation is told him after killing the elephant that you should not have killed the coolie, you should not have killed the elephant because একটা কুলির কি ভ্যালু, হাতির ভ্যালু, it is a very costly animal, ফট করে মেরে ফেললে কেন? You should have let it go free. কুলি মেরেছে তো কী হয়েছে? So imagine how the Britishers, one generation of the Britishers, they thought how they valued the lives of the colonized people, how they valued the life. The value of the animal was more, but the value of the colonized people was less. So from that aspect also you have to read the text. Okay, so the commodity status is seen here. The commodity status designed by the whites. জিনিসের দাম বেশি, মানুষের দাম কম, জিনিসের দাম বেশি, মানুষের দাম কম. So what do you understand from this text then? What is Orwell trying to show? Again and again, we can put it in different forms, you can put it in different words. He was trying to crack the white man's supremacy. He was trying to crack the white man's supremacy. He was trying to show that the white man is not so supreme. হোয়াইট ম্যান এত সুপ্রিম, এত বড় নয় যেরকম আমিও ভাবি বা আপনারাও ভাবেন, সেরকম এত মহান টহান কিছু নয়. And again I'm telling, being a white man himself, he was trying to say that. He could say that. He could have the guts to say that. Now here you see the word racism. I have explained to you what is hegemony. I have explained to you what is imperialism, and he was an anti-imperialist. I have explained to you what is Orwellian, ডিস্টোপিয়ান. মার্কসিজম তো তোমরা জানো, আর মার্কসিজম ক্লাস সিস্টেম যেটা ফ্রম কার্ল মার্কসের থেকে এসছে. ডিস্টোপিয়ান যখন দ্য গভর্নমেন্ট ইজ টোটালি টোটালিটেরিয়ান অ্যান্ড টিরানিক্যাল, গভর্নমেন্ট যখন টিরানিক্যাল হয়ে যায়, খুব রুড ক্রুয়েল গভর্নমেন্ট হয়ে যায়, যখন আজকে যেগুলো আমরা মডার্ন এই বর্তমান যেগুলো আমরা দেখি বিভিন্ন দেশে, অনেক সময় government, even in our own country, sometimes we find many such aspects where the government becomes quite cruel sometimes. And in countries all over the world, we find in Asia or any other countries, particularly in Asia and Africa and Latin America, we find that there sometimes the government takes up certain policies which might আজকের যুগে যেটা সেটা ফিজিক্যাল ক্রুয়েলনেস, হয়তো ফিজিক্যাল ক্রুয়েলটি না দেখে আমরা অন্যভাবে থ্রু পলিসিস অ্যান্ড অল উই ফাইন্ড সাম পলিসিস আর নট সো গুড ফর দ্য কান্ট্রিম্যান. তো ওইভাবে আজকের যেটা হেজিমনি, আজকের যেটা ইম্পেরিয়ালিজম, আজকের যেটা ডিস্টোপিয়া, ওটা আজকে এইভাবে ফিজিক্যাল হয়তো কমে গেছে, কিন্তু এটা কালচারাল হেজিমনি বেশি হয়ে গেছে, সোশ্যাল হেজিমনি বেশি হয়ে গেছে, পলিটিক্যাল হেজিমনি বেশি হয়ে গেছে. ঠিক আছে. Now hate is an important theme, and there are many other themes I have written. When you read, you will try to find what is the cultural space. What is a cultural space? What is culture? You must be knowing what is culture. Now culture আমরা বলতে usually we try to relate it to the community only, a certain community or certain country, আমাদের দেশের কালচার বা আমার কমিউনিটির কালচার. Now cultural space or culture can also be to your own home. প্রত্যেক ফ্যামিলির একটা কালচার থাকে, প্রত্যেক মানুষের একটা কালচার থাকে. Okay, so culture word is a very wide word. It has very wide meaning. Okay, culture doesn't just mean the culture of a community or a country. কোনো এক জাতি বা কোনো এক দেশের কালচার নয়. কালচার বলতে তোমার কালচারও হতে পারে, তোমার ফ্যামিলির কালচারও হতে পারে. সো the spectrum of cultural space is very wide. So from that context also you read the text. ইমেজেস আমি আগেও বলেছি, যখন তোমরা টেক্সটটা পড়বে দেখবে অনেক ধরনের এরকম ইমেজ উনি তৈরি করেছেন. মেটাফোর্স আছে প্রচুর.
আরেকটা এক্সট্রা ক্লাসে আমি হোয়াট ইজ আ ম্যাটাফোর আই এক্সপ্লেন টু ইউ, and I have told you you will come across this always all throughout your life. Whenever you are reading in your day-to-day life also, you will come about this what is metaphor, or we personally also we use so many metaphors in our life. So metaphors, images, এইসব খেয়াল করবে, ইন্ডিয়ান ওয়ার্ডস আর ইউজড, এইসব দেখবে যখন টেক্সট পড়বে, ঠিক আছে? And another very, very important phrase he says in the text is, he says that imperialism is evil. He's saying that imperialism is evil, EVIL, শয়তানের সাথে ব্যবহার কম্পেয়ার করেছেন, শয়তানের সাথে তুলনা করেছেন। He's saying that this kind of physical imperialism is evil. আর এই imperialism এখন চেঞ্জ হয়ে লাস্টের দিকে দেখবে হি ইজ টকিং অ্যাবাউট দ্য ইয়াঙ্গার সাপ্লেন্স, মানে নতুন নতুন, আমরা তো ঠিক আছে এখন আস্তে আস্তে কলোনিজ ছেড়ে ছেড়ে আমরা ব্রিটিশ রাস্তা চলে যাচ্ছি, সব দেশ ছেড়ে ছেড়ে, বার্মা ছেড়েও চলে যাবো, ইন্ডিয়া এটসেট্রা এটসেট্রা, বাট দেন নিউ কলোনাইজার্স আর কামিং, নিউ ইম্পেরিয়ালিস্ট আর কামিং, দ্য ইউএসএ, দ্য আমেরিকানস। তো আজকে আমরা দেখি যে আমেরিকার যে দাদাগিরি, যেই দেশে ইচ্ছা করলো সেই দেশে ঢুকে গেল, ইরাকে ঢুকে গেল, আফগানিস্তানে ঢুকে গেল, দাদাগিরি, বিগ ব্রাদার, বিগ বি। দিস টার্ম ইটসেলফ বিগ বি হ্যাজ বিন coined by Orwell, ঠিক আছে? And what is this Orwellian politics? Orwellian politics is about this only, about the dominant and the dominated, the dominant and the dominated. But what as common people anywhere, whether in Burma, India, what is expected, what we want that there should be the inclusive politics. The politics should be of inclusive nature. আমার দেশে আসলে বা এই দেশ, তুমিও যদি আমার দেশের হয়ে থাকো আর এই দেশে তোমাকে আমি নেতা বানালাম, then you should include me. You should include, আমাকে ছেড়ে নেতা হতে পারবে না, না আমারই নেতা হয়েছে না। This is what he is trying to say. This is what Orwell is all about. This is what Orwell is all about. Whenever you come across this kind of words, dystopia and big B, you automatically you should remember Orwell, and you should understand this present essay in context to the modern political situation also, in context to the modern political situation also. It is a very contemporary essay. অনেক আগে লেখা হয়েছে, 1936 এর লেখা, but even now around 100 years later also we find his writings are very, very relevant particularly from the political context. Okay, thank you very much. Have a nice day.